What's up guys, ඔයගොල්ලෝ අද තුලා ඉන්නේ Epic Works YouTube channel එකත් එක්ක අද අපිට තියෙන Metal Gear Solid Snake Eater game එක continue කරගෙන තමයි ගම්මටම මම කලින් වීඩියෝ එකෙන් තමයි Metal Gear Solid game එක පටන් ගත්තේ. ඒකේ අපි ආවා නිකන් එන top secret mission එකක් විදිහට stealth ගහන්න ආවගෙන අපි ආවේ dialogue බේරගෙන යන්න. බේරගෙන යන ආපු dialogue එක කොහොම හරි අන්තිම කලින් වීඩියෝ එකේ අන්තිමේදී ඌ බය වෙලා ගියාගෙන අපි ඌව බේරගෙන එලියට එනවත් එක්කම තව ඩයලොග් ආව කවුද නිකන් හොඳ ඩයලොග් ආවේ නිකන් පූසික්කයි කෑගෙන මියව් මියව් ගග කොහොම ඩයලොග් එක ඇවිල්ලා ඩයලොග් එකේ සෙට් එකත් එක්ක එතන දැම්මට පස්සේ අර ඩයලොග් බාවිලා ඩයලොග් දිව්වා. ඊට පස්සේ අපේ ඩයලොග් කොහොම හරි කට්ටිය නොක් ඩවුන් කරා. මරුවේ නෑ මං හිතන්නේ නොක් ඩවුන් කරේ ඔක්කොම. ඊට පස්සේ අපි එතනින් ගේම් එක නැවතුවා. අපි මෙතන ඉඳන් ගේම් එක කන්ටිනියු කරගෙන ගිහිල්ලා අපි ගේම් එකේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට අපි කියලා බලමු. අපි මං හිතන්නේ මට මතකයි දිලා අන්තිම මිෂන් එක තිබ්බේ කොහොමද අර ඩයල් එක ගිහිල්ලා හොයාගන්න. ඩයල් එක බයි කියන්නේ අපිට තියෙන කොහොමද කියලා ඩයල් එක හොයාගන්න තමයි අපි යන ගේම් එකට කැම්මට එන. එතන ස්ටාර්ට් ගේම් දීලා නිව් ගේම් එකක් දුන්නා හොඳයි කියලා ඉතන කන්ටිනියු දුමු මෙතන ඉන්නේ. ඔව් මේ මෙතනින් තමයි අපි නැවතුනේ. මෙතන තමයි මොන වගුලද මෙතන තමයි කට්ටි බුදියෙන් ඉදියේ උඩි ගාලා අපි කැම්මට එනන් චන් කන්ටිනියු දීලා ඩේ ඉක්මනට ලෝඩ් කරා පිට අනින්නකෝ. මෙන්න මේක නිකන් අර නිකන් කැට් ගර්ල් ලයින් එන්නේ වගේ පොඩි ලයින් එකක් දානවා මේ. මුන්න වගුලක්ද? අර ගන්න එකයි නයිෆ් එකයි අල්ලගෙන ඉන්න විදිය ඩයල් එකේ තසස්ප. තව එකක් මේ ගේම් එකේ guys කට්සීන් තියෙනවා මාරම විදියට. මේක ෆිල්ම් ග්‍රේන් එක තියනවාද බලන්න. කැමති නෑ ඒක වැඩි වෙනවා. කොහොම ෂාප් වෙන්නේ නැත්තියම්. අද නිහිට්ටානේ. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war? I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go.
Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Volgin. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us.
The new blood has been rejected. Are we done here? Now, on to Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the Survival Viewer with the Survival Viewer button. If you select Cure, you can start the treatment. Healing is divided into two types of treatment: medicine and surgical procedures. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with a movement stick to the affected part of your body, and press the enter button. Once you've selected the affected area, use the movement stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. No. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. വാടകം തീരുന്നെ මේක මේ අර අනිත් ගේම්ස් වල තියෙන පොඩි ඩීටේල්ස් මේකේ මාර විදියට ලොකුවට තියෙනවා. අර ගේම් ප්ලේ කියන්නේ වෙඩි තියෙන අනම්මනම් අතින් එච්චරම නෑ. ඒත් අර මේ වගේ දැන් මේ බෙහෙත් දාගන්නේ එහෙම අතින් පට්ට විදියට ඒක මාර විදියට නිකන් දේවල් කරන් තියෙන මේ පැත්තෙන් බැලුවා. මේක මොකද්ද කරන් තියෙන්නේ? මේ තව එකක් බෙහෙට්ටි දායල්ලන් කතා කරන්නේ. Suffering from a deep cut. Wound still open, bleeding, no bandage applied.
මේකෙන් එකට එකෙන් එකට වේද දාන්න දන්නේ නැති මට සිරෝම effective for treating cuts and gunshot wounds used to keep the wounded area clean wounds still open මේකට බෙහෙත් දාන්න ඕනේ දන්නේ නැහැ මට මේක දන්න මම දැන් දාන්න ඕනේ effective for treating cuts and gunshot wounds මේකත් හොඳයි නේද used to apply and stop any bleeding වෙන එකට මේක වෙන්නද මුලින්ම use කරනවා end use what the hell මේකනේ මංගී හරි කොහොම යනත් දන්නේ මම ඉතින් පිළිවෙලට කරන්න ඕන තියලා මේකට ඕනේ bandages වෙන්නද අපි දැන් වැරදි එකක් කියපුව මොකක්ද දන්නේ effective for treating cuts used to මං හිතේ ඒක වැරදි කියලා බෑ normal use වෙනවා වැරදි කියපුවොත් එහෙම අඩෝ මේක මොකක්ද දන්නේ නැහැ මේක බෝන් නේ nice no bandages හරි wounds still open එකට මේකනේ නෑ මතකත් නෑ මේකද මතක bandages දාලෙමු bandages දැම්මා wounds still open එකට මොකද්ද මේකද effective for treating cuts used to yep bandages bleeding දැන් මේක බෝන් එකට මේකනේ මේකද මේකට මං හිතන්නේ I don't know either. Yo, වැරදි මගුල් වුණාද? Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up?
Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! I made data save करते हैं यार. Of course, yes. Ah. ये तो नहीं आया तूने. Back को ना तावला नहीं. With darkness and silence through the night, what a thrill. මේක ගයිස් මේ අපි අර සෝකොලොප් කියන ඩයල් එක අල්ලගෙන ආවනේ. අල්ලගෙන ඉද්දී යා පෙන්නුව දකුණු පැත්තේ තියෙනවා නිකන් ටෑන්කයක් වගේ. ඒක නියුක්ලියර් ටෑන්කයක්. මම හිතන්නේ දැන් අර අන්තිමට ඩයල් එක ගැහුණේ නියුක්ලියර් නිකන් මිසයිල් එකක් වගේ. එන්නේ වගේ මම හිතන්නේ බඩු ගෑල්ල තඩි ටෑන්ක් එකක්. කොහමද එතන පෙන්න ඉද්දී එතන අපි ගිහපු අර පාලමට ආවා. අපේ බොස් ආවා. බොස් කියන්නේ අපේ මෙන්න මේ මඩමුගේ නම් මතක නැවතා මෙන්න මේ අපේ ඩයල් එකට උගන්නපු ඩයල් එක කියන්නේ උගන්නපු ඩයල් එකයි. හරිද? ගෑනුගෙනනේ කොහොම බොස් කියලා. හරිද? දැන් කොහොම හරි රෂියන් සෙට් එකක් ඉන්නවා මේකොලොත් එක US එකත් එක කැමති නැද? දැන් US එකේ ඉන්නේ මුන් ටිකනේ මූයි අර මුගේ ලොකු ඩයල් ටිකයිනේ. දැන් හැමම රෂියන් එකේ කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ඒ රෂියන් එකේ කට්ටිය මේ ආව කියන්නේ මෙයාගේ බොස් මං හිතන්නේ නිකන් අන්ඩකව වගේ නෙමෙයි. අන්ඩකව නෙමෙයි
හොරෙන් මේගොල්ලොන්ටත් හොරෙන් රශයන්ගේ පැත්තට නික සපෝට් කරන ගැන් මහිත රශයෙන් පැත්තර මේ ඔය දැන් වෙන්නද මේ එකතු වුණා මට නිකන් හිතන ඒක නිකන් බොස් නිකන් අන්ඩකාව ගිහිල්ල මොකකරේ එහෙම කරන්න හදන සීන් එකක්ද කියලත් මොකතර මෙයාදෙන් අර මේ රශයෙන් අයිලන්ඩ හරි මොක් කරේකරත ආවට පස්සේ බොස් කතා කරන ඇත්තේ මේ ඇත්ති කතා එන්න හැල්ලක් කිව්ව එන අවවාද අනුශාසන හෙන්න හැල්ලක් කිව්ව මං හිතන්න ඇත්තන බිත්‍රේ කල්ලේම උගේ පැත්තරයි කියල මට හිතන නික අන්ඩාව සින්නක් වෙන්න ඇති කියලා ඒක මං හිතන හිතන මන්දන්න කොහොමරි එතන්ට අපපු ඒ රශයෙන් සෙට් එකට වගේ එක පවස්තින මන්දන්න මේක මොකක්ද කියල දැන්නම් මං හිතු නිය ස්ටෙල් ගහන නියන් හිටමෑන්නගේ මැක් කියල ඊට පස්සයාවම හිටමෑන් වගේ නෙවෙයි පොඩ්ඩක් මෝඩයි ගේම්පලේ එක දැම්බරත් දිමුන්ට එක සූප පාස් තියෙන අර උන්ගේ අර රශන් සෙට්ටගේ ලොකුවේ කාට පුළුවන් මයිතන්න ලයිට්නින් සින්න ඇත්තින්නේ මහිතනට එක්ක සමාල් කරට බුලටිය කතරගත්තනය නකල්ලගේ තයි සංසංසන් සංගල ගහන්නත් දන්න තවඩල්ලයක් හිටිය උට අර බීස්ලා කටනෙක්න මොකද කොන්ට්‍රෝල් කරන්න ලා බීස්ලා කන්ට්‍රෝ කරන්න පුල තවඩල්ලා හිටියනිකන් නිකන් ගෝස් කෙනෙක් පිටිපස්සෙන් අර බොස්ක පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ල ගියා තව උඩ ඩයිල්ලක් හිටිය කවුරරි ඒඩයිල්ලක නික ඉස්පටමැන්නගේ නිය අරිස්පඩවන්නර උල්නික ඔලු පල්ලයට දහින්නගේ පල්ලයට වෙල සොකොළු කාලය උත්සට අරංගියා මුන්ට එක පවස්තිර මන්දන්න මේගින්ම දැන්න මොත් තියෙන කොහොමරි ඒටිය තමට කියන්න ඕනුනේ අන්තිමට වන්තියන්න අර උන්ගේ ලොකු බර රශයෙන්ක ලොකව එක හිරීම නියුක්ලිය මිසයිල්ලයක් ගැව්වා උන්ගේ රශීනය උන්ට මගේ තනර සෝකොල කියන ඩයිල්ලක තියන් හිටපු තැන්ට තමයි ඒ ගැව්වේ ඊ පට් එක්ස්පලෝෂන් ගිය සුපිරිය සුපිරී කියල යන් වෑනමත්ය විශ්ව ඒක ගොමරී පත්තු වෙච්ච කර පත්තුනා නැතිවෙන්න මයිත එතනින් පටන්ගෙන දැම් මේ කට්සින්න පෙන්න්න නැරණයාර සාමාන්‍ය සමරක් ගේම්සල තියෙන ගේම්ස ගේම පටන්ගෙන මුල නික ඉන්ට්‍රකාගේ මේ පොඩ්ඩක් පෙන්නලා ඉරවස් දාන කට්සින්න ඇදදාලා කච්චි නැනේ මේ වගේ ඉන්ට්‍රෝ නික වීඩියක් අදදාරල ගේම පටගන අපි ගේම රැගෙන ගේම බලු විදුටිය ගේම කත්සිීන් ගෙන මටනම් පංකාදු පය මං පට්ට ඇමති ගේමවල තින කත්සිීන්නට මේක කත්සිීන් තිරනික ෆිල්ම්යක් බලන්නගේ ගේම් පලේක ොඩ්ඩයි තිනබි ගේම රැගෙන I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. This ordeal, the trial to survive for the day we see new light. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Cry
Arctic Ocean. Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This Fox is still one step ahead of the Hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borisovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy.
So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it.
this is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. මේකේ දැන් අපි අද දවසට කියන්නේ මේ දැන් මේ වීඩියෝ මම දැන් රෙකෝඩ් කරන පැයක් විතර නා පැයකට ළඟයි මේ පැය මම ඇත්තටම මං දෙයකට කියලා කරේ මෙන්න එහෙම ටිකක් දුර ඇවිදක් ගියපු විතරයි ඉතින් ඔක්කොඩි කට්සීන් පැයක්ම කට්සීන් පට්ට
තනිකර වණ්ඩන් කෙලුව සිරාට මොකක්ද සන් ක්‍රෂ් බීම එකක් තිබ්බා ඒකත් ගෙනල්ලා චිල් එකේ බලබල හිටියා. දැන් තමයි මට ආයෙත් ඇවිදින්න දුන්නේ. මං හිතන්නේ මේ අර බොස් අර අරුන්ගේ පැත්තට අර රෂියල්ලගේ පැත්තට ගියප එක මං හිතන්නේ ඒක සිරාම එකක් දුකද මං දැක්කට දැන් අර මං පෝස් කළා කතා කරපු තැනට පස්සේ අර ඒ වීඩියෝ කැල්ල අර සින්දුව ගියේ ඒ සින්දුව වුණාට පස්සෙත් මේ තිබ්බනේ අර බොස් එක්ක නිකන් ගහගන්න යනවා වගේ සීන් එක. බොසුත් නිකන් සුදු පාට වගේ කිට්ටයක් යනගෙන නිකන් මොකක්ද බිම දාලා යහන්න මම සීන් එක සීරාටම ගිහිල්ලා තියන්නේ. දැන් අපිට මේ මිෂන් එකේ කොහොම හරි තියෙන්නේ සෝකොලොප්පයි එයාට කියලා හදාගත්ත මම හිතන්නේ ටැංක් එකයි ඩිස්ට්‍රොයි කරන්න. එතකොට ඊට අමතරව මම හිතන්නේ මේ අර ඩයල් එකේ නම නම් මතක නැහැ මට ආයෙත් අර කොහොම හරි අර ඉලෙක්ට්‍රික් ඩයල් එකකදී අන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් ඩයල් එකවයි බොස්සයි එලිමිනේට් කරන් තියෙන්නේ. අනිත් දෙකට තියෙන්නේ සෝකොලොප්ප බේරගෙන අර නියුක්ලියර් ටැංක් එක මම හිතන්නේ ඩිස්ට්‍රොයි කරන් තියෙන්නේ. ඒ හතර තමයි මේන්ලි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ කොහොම හරි කියලා ඇඩම් කියලා ඩයල් එකක් ඉන්නා කිව්වා. දැන් අපි ඔය ගහගන්න යන්න හදන්නේ රෂියන්ලත් එක්ක. ඒත් රෂියන්ලගෙත් වෙනම සෙට් එකක් මම හිතන්නේ ඌ නිකන් වෙනමම නිකන් චූටි නිකන් බේස් එකකුයි නිකන් ආමි එකක් වගේ හදාගෙන ඉන්න ඩයල් එකක්ද ඔයද රෂියන්ල කියලා වෙනම සෙට් එකක් අපේ කවුද මේජර් ටොම් ඉන්නේ දැන් එයා ටොම් නෙවෙයි එයා මේජර් 0 දැන් මේජර් 0 තමයි මේ දැන් අපි මේ යන මිෂන් එකනේ ඔපරේට් කරන එක කනට වගේ ඉන්නේ. එයාට කෝල් කරලා කියලා තියෙන අර නියුක්ලියර් එක ගහන වෙලාවේ අපේ රේඩාර්ස් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා US වල මොකද්ද US වල මොකද්ද ෆ්ලේන් එක නිකන් රේඩාර් වලට ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා කිව්වා. ඒක ඇහුවා මොකක්ද මේ සීන් එක අරකයි මේකයි කියලා ඇහුවා. අපේ කොහමද මේජර් කාර්යයක් කිව්වා සීන් එක කිව්වා ඒත් අර අහුවෙච්ච එක මං හිතන්නේ මේ අර දැන් මෙයාට අර මොකක්ද දැම්මේ අහසින් නෙවෙයි කොහොම හරි මේගොල්ලෝ ආපු එක තියෙනවා මං හිතන්නේ ඒක වෙන්නේ නැති හරිද. මොකද නැත්තම් අපි ඒක නෙවෙයි දන්නෙත් නෑ. මොකද දැන් අර මොකක් හරි එකක් නෑනේ එහෙම වෙන්නත් බෑ. මොකක් හරි කොහොම හරි එකක් තිබ්බා හරිද. මං හිතන්නේ ඒක අපි ආපු එක ඒක ගැන කිව්වේ නෑ මුකුත්. හැබැයි මේ මේජර් කාර්ය අර රෂියන් ලොක්කා වගේ ඩයල් එකට ඒක කිව්වේ නෑ කොහොම හරි කිව්වා අපේ මේ බොස් විදියට ඉන්න බොස් ඔයගොල්ලෝගේ පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන ඔයා ඒක දන්නේ නැද්ද කියලා. ඔය ඩයල් එක්කව දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඊට පස්සේ මේ ඩයල් එකත් පුදුම වුණා the boss the real boss කියලා ඩයල් එක වයි වුණා කියන්නේ මම හිතන්නේ බොස් කියන එක නම් හොඳම චරිතයක්ද කොහෙද මම හිතන්නේ කලින් තිබ්බ වෝල්වර් එකත් ඉවර කරලා තියෙන්නේ එයා හින්දාලු. එයා තමයි මේ US එක පැත්තට සපෝට් එක දීලා ඒක නවත්තලා තියෙන්නේ. දැන් එයා ආවට ඇවිල්ලා තියෙන මං හිතන්නේ ඒත් ඒ රෂියන් ලගෙත් වෙනම සෙට් එකක් කොහොම හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ අර මිෂන් 4 තමයි කරන්න කියලා කොහොම හරි මං මේ වීඩියෝ එක දැන් මෙතනින් නවත්තලා ඊගා වීඩියෝ එකෙන් ගැම්මඩ සෙට්ටමු. අද නම් මාත් කතා කරා මටවත් තේරුන්නේ මොනවද කිව්වේ කියලා. කොහොම හරි ඊගායින් ගැම්මඩ සෙට්ටමු. channel subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා like පාරක් දාලා share පාරක් දාලා ඊගා වීඩියෝ ගනු ගැම්මඩ සෙට් වෙන්නන්න මේවද තියෙනවා. ඊගා වීඩියෝ ගනු ගැම්මඩ සෙට් වෙන ෆිල්ම් එකක් බලන්නවත් එක්ක මේ වීඩියෝ ගිල්ලෙන් ඊගා වීඩියෝ ගැම්මඩ සෙට්ටමු. peace. මියාව පාර දාලා යන්න. මියාව පාර දෙම්මා. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but look. Better luck next time. Let's hope so. But seriously, don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself.
eat something to replenish your stamina. And try not to get yourself hurt. If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer immediately and treat yourself using cure. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Yes, there was talk of that, but the mission won't fail, will it? Of course not. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Huh. Snake, you're the Damn. best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble. To make Damn. sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Thanks. Stop right there. Huh? You can thank me when you get back. All right. කියන්නේ සේව් කරපාකෝ ගේම් එක කියන්නේ. Okay, good luck, Snake. Thanks. හරි ගයිස් බලන්න ඊකුත් තාලා ගේම් එක සේව් කරා මං ගිහින් එන්නම් පීස් බයි බයි